Everybody, it's Teacher Adele again. I'm going to do the gedig called Sterrekyker for you today. I would like you guys to like or comment or share and subscribe on my channel so I know you guys are really getting this. I do see a lot of views of the poems and most of you finish the poem, but I would just like to know you guys are out there and what I'm doing is making a difference in your life. Everybody's asked me where can they find the slides to download them so that they can look at the translation from Afrikaans to English. I think the best thing for me to do is to put it on the Facebook page in a JPEG file, then you can download it there. If you guys have another idea of how I can do it, you're welcome to comment it here and then I'll do it like that. As you guys know, the slides are short. It's not 15 slides so that it takes so long. It's literally just 3 slides with some questions because everybody's asked to download the questions as well. So I think it's better I put it on Facebook. Another thing is the questions that's there are usually the questions that were asked in the final paper of the IEB. So what I've done is I've gone to look at previous papers and then taken those questions so you guys can see how they're asking it in the finals. Okay, but let's get started. Sterrekyker. Ek skryf 'n brief aan die man op die maan. I write a letter to the man on the moon. Bladsye en bladsye vol, pages and pages full. Ek rol dit in 'n koker op. I roll it into a quiver. Bind dit on a pail, bind it to an arrow, en skiet dit met 'n wilgerboog, and shoot it with a willow bow, dat dit hoog bo die lug inseil, that it sails high into the sky. Ek sien hoe dit deur die sterre trek. I see how it flies through the stars, en om die maan gaan draai, and goes and turns around the moon, en al verder deur die donker lug, and even further through the dark sky, 1000 briewe saai, 1000 letters so. Nou wonder ek, now I wonder, en wonder jy, and maybe you do as well, het hy ooit sy pos gekry? Did he ever get his post, or his letter actually? Of sou daar iemand anders wees, or could there be someone else, wat al die briewe dalk nou lees? Who reads all these letters? Alright, let's have a look. Firstly, what is a sterrekyker? A sterrekyker is a stargazer, is iemand wat na die sterre kyk. Vermoed 'n tienerseun of 'n tienerdogter. Daar's geen rymskema nie in die boodskap versprei chaoties. Daar's geen orde nie, wat dit ook blyk dat dit natuurlik 'n tiener se manier is hoe die tiener voel. Kom ons sê vandag dit is 'n meisie. Dit kan 'n seun ook wees, maar soms is dit makliker net om te sê seun of meisie in plaas van net persoon. So as ons kyk na reël 1, hierdie is figuurlik. Daar's nie regtig 'n man wat op die maan is nie. Ek, wat dit dan persoonlik maak, ek skryf 'n brief. So dit maak dit persoonlik. Miskien soek die persoon liefde, of selfs dink aan God. Miskien dink aan God. Iemand wat tradisioneel met iemand praat, skryf 'n brief. So as jy iets baie persoonlik wil doen, dan skryf jy 'n brief. If you want to do something very personal, you are going to write a letter, which is a very traditional way to talk to people. The fact that he uses the ek, which makes it personal, he says he is or she is writing this letter to the man on the moon. I know in earlier days people used to say if you look at the moon it would look like a face. So that's where the saying comes, the man on the moon. Bladsye en bladsye vol.
So die herhaling van bladsye wys dat daar baie blaaie is en die spreker het baie om te sê. Miskien 'n komplekse probleem en voel mense sal nie verstaan nie. Pages and pages. It's not just a few words, he's got a lot to say. Or she's got a lot to say. And also maybe the problem she has is so big that she has these things. So maybe pages and pages show the amount of things she has to discuss, even with God. She has all these problems or all these things she needs sorted out. Goed, dan reël 3, ek rol dit in 'n koker op. So 'n boesmanjagter het pyle in kokers gehou. Hulle het geglo die sterre is dooies wat nou in die hemelruim leem. Miskien skryf die skrywer aan iemand wat oorlede is. So, die hele ding is, ons weet nie regtig wat die skrywer geskryf het nie, maar ons weet, sy rol dit op, en sy sit dit in haar koker waar haar pyl en bo is, nee. Bind dit aan 'n pyl, dan vat sy dit en sy bind dit aan 'n pyl. Om iets aan 'n pyl vas te maak en te skiet, stuur 'n boodskap op hemel toe. Dit bind, dit wys dat die spreker wil hê, dit moet saam met die pyl gaan. Kan ook iets mystiek of romanties wees. If you shoot a pyl, if you shoot an arrow into the sky and you've put a letter onto it, it obviously has a very symbolic way. It's you want that message to go up, to be read. Dan sê dit, en skiet dit met 'n wilgerboog. Nou wilgerboog is 'n wilger is 'n boom, is 'n baie mystieke, romantiese boom, is 'n groot boom. Baie keer as ons goed lees, dan sal ons sien, hulle sit onder die wilgerboom, is 'n baie liefdevolle boom, is 'n liefdevol piknik kan jy hou onder hierdie boom. So, hy is 'n wilgerboog, so die boog is gemaak uit 'n wilgerboom se hout, so dis mystiek romantiese boom. Dis sterk en 'n buigbare hout. 'n Wilgerboom simboliseer stabiliteit, innerlike krag en balans. Weereens die idee van insig en perspektief en uitdaging wat die spreker het. So the willow tree is a kind of wood that you can bend, and it actually symbolizes stability and inner strength and balance. So it's a very symbolic kind of wood to use. Dat dit hoog die lig in seil. Hoog die lig in seil beteken dit was 'n suksesvolle skoot. Die boodskap is gestuur. Dan sit die skrywer 'n punt om te wys, dit is klaar weg. So if you look at row 6, it has a full stop, which means that it was shot, it's gone. It was successfully shot into the sky. So the message has been sent. Then she says, now she's looking at it going. Let's read this. So she says, ek sien hoe dit deur die sterre trek en om die maan gaan draai. So die skrywer hou die pyl dop, sien hoe dit deur die sterre gaan, om die maan draai. Beteken hoe ver dit gaan, draai om die maan. Kan ook beteken dat sy die maan gemis het. She missed it. The arrow didn't land on the moon. It went around the moon. Die maan is in die aand. Die enigste lig wat gesien kan word saam met die sterre. Hier verwys dit dat dit in die aand is, wanneer dit donker is. Nou onthou, 'n sterrekyker is iemand wat in die nag na die sterre kyk, want daar is nie sterre om te kyk in die dag nie. So if you think about it, she shot this arrow, or he shot this arrow, and it went around the moon. It didn't get to the target. So what does this mean now?
1000 briewe saai. Saai means to sow. So hier is 1000 briewe, dis 'n hyperbole, it's an is exaggeration of the amount of letters. Miskien het die skrywer al so baie briewe gestuur dat dit lyk soos saad wat gesaai word. Dis baie briewe. As jy na saad kyk, dis baie, jy kan hulle nie eintlik tel nie. Daar is 'n verwagting as 'n mens iets saai, jy wag vir iets om te groei, om gelees te word. So, die woordjie saai, which means sow. She says 1000 letters sow. So if you sow a seed, what happens? You're waiting for it to grow. She's waiting for them to read it. Then she says, nou wonder ek. Now she wonders. And then she asks the question, en wonder jy? Do you actually wonder? Het hy ooit sy pos gekry? Of sou daar iemand anders wees wat al die briewe nou lees? So, van reël 12 tot 15 sien ons dat die persoon nie die brief gekry het nie. So, sy sê so die brief is nou weg. Miskien het die skrywer nie die teiken bereik nie, miskien het sy iets gepost op social media en iemand anders het dit gelees. Miskien het haar brief viral gegaan. Maybe it went viral. Maybe other people read the letter and the person that she intended it to read it didn't read. So tyd kan ons nie anders as om te dink, miskien is dit 'n sosiale post wat almal gelees het nie. Die skrywer se persoonlike boodskap het nie by die persoon uitgekom nie. So at the end you see it never reached its destination because it went firstly around the moon and secondly there are thousands of letters. I can also say maybe it's such a popular guy that he got lots of letters from girls and hers weren't read. My own personal interpretation. Okay guys, it's actually a very nice poem. I enjoyed this poem. I think this is a poem they've asked before, but it is also a love poem and a little bit lighter than some of the other poems. So kom ons kyk bietjie na die vrae en die antwoorde. Wat se tipe verteller is in hierdie gedig aan die woord vir 1 punt? Is die ek-verteller of die eerste persoon verteller? Hoe weet ons dat die spreker baie het om te sê? Hold on. Remember, when it says hold on, use your quotation marks, guys. If you don't use it, they're going to mark it wrong. Hold on means quote. Antwoord, bladsye en bladsye vol. Verduidelik in jou eie woorde wat met die brief in die lug gebeur het. Remember, eie woorde means your own words. So please don't quote from the poem because then they're going to mark it wrong. Dit het om die maan gedraai en 1000 briewe geword. Okay, remember, you want to see the allocation of marks. 2 marks, you need to put everything down that you know. Some of you find it difficult to translate the words. Go back to the translation I did and then use your own words how you would answer it. Okay, wat word dit genoem wanneer 'n frase tussen aandagstrepe staan, soos in reël 12? Ons noem dit inlassing of parentese. You know, it's wanting to form your attention on what he wants to say. Wat is die funksie van jou antwoord van 5.4? It's not actually 5.4, it's just 4. Die spreker praat direk met die leser. Waarom is daar 'n aksentteken op die woord die in reël 15? Dit verwys na 'n spesifieke brief. Die belangrikheid van die brief. So as ons 'n aksentteken op 'n woordjie sit, dan wil ons hê, jy moet sien, eerstens, dis belangrik, en tweedens, ons wil jou aandag daarop vestig. So dis 'n spesifieke ding. Nee, dis die brief. Die baie belangrike brief wat sy, die baie belangrike probleme. Goed?
Hoe het die spreker die brief vir die man op die maan probeer stuur? Deur 'n wilgeboom, boog en pyl. Gee 2 moontlike betekenisse van die sterrekyker. Goed. Iemand wat na sterre kyk, iemand wat verlief is, iemand wat die sterre voorspel, enige van daai. Goed julle, ek hoop julle het hierdie gedig geniet so baie soos ek. Julle moet 'n lekker dag hê, mooi bly en sterkte met julle eksamen.